Hello, everyone. Вітаю. Thank you for coming, even though it sounds like for some of you it's a stressful situation. Я вдячний за те, що ви змогли приєднатися, незважаючи на таку стресову ситуацію. And so today is mostly going to be me walking you through the software, and then Ми будемо говорити про програмне забезпечення. And then setting you up to be able to practice it yourself. І сьогодні ви також попрактикуєтесь самостійно. So don't feel like you know, during this extra time, if you don't understand everything, when you practice yourself, it may be easier. Отже, якщо буде дещо незрозуміло, то коли ви почнете практикуватися, самостійно виконувати роботу, ви все це в'їдете. And we'll get you a copy of the video from this session so you can watch it later. І на додаток зараз відбувається запис, отже, який ви зможете переглянути пізніше. And you can always ask questions later as well. І ви завжди зможете мені поставити питання. So once again, if there's too much to learn while watching this, don't worry, you'll have more opportunities to learn later. Отже, якщо зараз не вдасться побачити і навчитися, ясна річ, у вас буде можливість зробити це пізніше. So if I could review, you know, the last session we did kind of an overview about, you know, scanning, software, and printing. Отже, минулого разу я собі зараз дозволю зробити такий невеличкий підсумок того, про що йшлося на минулому нашому занятті. Ми говорили про сканування, про друк і про сканування. And then we talked a bit more about scanning and a few different scanning technologies. А також ми говорили про різноманітні технології сканування минулого разу. So at this point, we're going to assume that you already have a scan. Отже, зараз я припускаю, що у вас вже є уява про те, про що йшлося. And you have downloaded that scan onto your computer. І ви це загрузили на свій комп'ютер. Цей скан ви загрузили на свій комп'ютер. Okay, so I'm going to share my screen here. Зараз я вам покажу свій екран. And so in my download folders, I have this scan right here. Отже, в своїх папках, в свої папки я загрузив цей файл. Yeah, and this is an STL type file. Це тип файлу STL. І це тип файлу, який ми називаємо STL. And as I mentioned the other day, you could also use an OBJ. І ви також можете користуватися файлом, який називається OBJ. Yeah, and they work the same. І вони працюють однаково. So then after you have that file, now the other thing is that, you know, assume that you've seen the patient. So in other words, you've already done the scan of the patient, but you also, you know, took your normal measurements that you would take as a practitioner. So я допускаю, що ви вже зробили скан своїх пацієнтів, ви взяли всі виміри, з якими ви працюватимете. So this is just a sample of a normal measurement form. You've probably seen forms like this before. Отже, фактично на екрані ви зараз бачите приклад того, як відбувається сканування і як відбувається вимірювання. So once again, before you would start with the software, you'd have the scan and you'd have your measurements done. Отже, перед тим, як перейти безпосередньо до роботи з програмним забезпеченням, вам слід зробити всі виміри і сканування. Okay.
Excellent. And I'm going to say this again because there's some people who are still joining. This whole session is going to be recorded. So if you missed anything, you'll be able to see the recording. Я зараз повторюся, тому що я бачу на екрані, що люди продовжують під'єднуватися. Отже, будь ласка, не хвилюйтеся, тому що все те, що сьогодні відбувається на занятті, записується, і ви зможете переглянути цю сесію пізніше. Okay. So the next thing you would do is you would go on to our website at operationnamaste.org. And you would... Зараз, будь ласка, за посиланням перейдіть на веб-сайт. And then you would click on Clinician Portal. І натисніть на клінічний портал. Okay, so normally it would go to a login screen, but because I'm already logged in, it went right to the dashboard. Отже, can you please repeat? Yeah. Normally when you click on this button, it would go to a screen that asks you to put in your password and your login. Отже, зазвичай, коли ви натискаєте на Clinical Portal, завжди вас комп'ютер просить залогінитися і дати свій пароль. I can show you. But it didn't. So it would take you to this screen, and you'd have to put in your password. Така іконка з'являється на екрані. And then you click the sign in. Отже, ви набираєте свою електронну адресу, свій пароль і натискаєте на синій прямокутник Sign in, тобто підпишіться. Okay, so after you click sign in, it would take you to a screen like this. You don't have the top. Після цього ви побачите ось такий екран. Yeah, you wouldn't have the top part here. That's just because I have it. You would just have this lower part. Цей рядочок на ваших екранах не з'явиться, хоча він з'являється на моєму екрані. Должно быть лицо, ответственное лицо. Okay, I think someone should probably put themselves on mute. Я зараз поставив на беззвучний режим. Okay. So you would get to the dashboard screen, and Отже, вам треба зараз перейти на dashboard. Екран називається dashboard. the first thing you would do is add a case. І ви натискаєте на іконку, яка називається «Додайте кейс», «Add case». So here you would put in, information about the patient. Отже, вам слід внести інформацію про пацієнта. All right, so I'm going to make a pretend name. Уявімо. And then I'm going to pick the country. Отже, далі ми вибираємо країну. Тобто це уявний пацієнт. Далі ми вибираємо країну. Then I'm going to put in a little bit of information about the patient. So I'll put in the cause of amputation. Причину запрошення цього пацієнта. Amputation. Причину ампутації. Put in maybe their date of birth. Дату народження. So you just type that in. І це треба все внести в комп'ютер, надрукувати. The side of their amputation, this patient's right. Отже, який вид ампутації? Це права нога. What level device you're making? So in this case, we're doing a transtibial. Отже, в який спосіб це було зроблено? В нашому випадку це гомілка. So, when it happened, so Це сталося. then, pick the, date of the scan.
дату сканування, if you want to add any other notes. і також якісь додаткові записи, якщо потрібно. Now, if you don't have any of these, so you have to fill out all the things that have the star next to it. Отже, вам слід заповнити всі ці частини, де є зірочка. But if you don't have that information, you could just put in like NA. А якщо інформації бракує, просто написати дві букви NA. Not Or like applicable. or a question mark or something like that. Just you have to. Питання, будь-що. So, and then, so down here, this would be your name. Отже, вам також слід записати своє ім'я. That's automatically put in. І це автоматично, в мене ім'я вибиває автоматично. And then if you were collaborating with anyone, we would assign you a collaborator. Якщо ви з кимось співпрацюєте, також слід це зазначити. So for this course, I would be the collaborator. So my name will be there when we set it up. В цьому курсі я є вашим партнером, і тому моє ім'я також треба записати, що ви зі мною співпрацюєте. Не любимо ми слово колаборанти. Ні, ніяк. Okay, so now we're done with the boring part. Отже, зараз Я закінчив. закінчу, так, водну частину я закінчив. And so I'm going to click just save to save all that information. And this is Ви зберігаєте цю інформацію. and so this is the dashboard for that one patient. І це є один такий файл для одного пацієнта. So, for example, so here's if you log in, you come here. Отже, коли ви залогінитеся, ви And you would see the list of your cases. перекидає сюди. And then you click there, and that's the individual case. І це є Ваш перший випадок якийсь, так, ваш кейс. Okay. So the next thing would be to put in the measurements. Наступна дія – це вставити виміри. So click on here. Отже, прошу натиснути. З'явиться ось такий екран. So you have the units. Отже, це одиниці виміру. В цьому конкретному випадку це можуть бути сантиметри. If you want to do now, if you like to do a global reduction, you would put in the percent reduction here. Редукція, якась відсоткова Якщо ви хочете робити відсоткову похибка, або щось додати, або щось відняти. Так. So I'm going to put in 3. Отже, я пишу 3. And so then on this column is the measurements of the patient that when you take with a tape measure. Отже, в цій колонці ви записуєте виміри пацієнтів, коли ви робите, де ви берете ці заміри. So I'm just rewriting from the piece of paper right now. Зараз в мене ці виміри є на папері, я їх вношу в комп'ютер. I have a question. ML, what does this? What does it mean? What does it mean? ML there. Thank you. Sorry. Medial lateral. Now, I know. And medial lateral, this is epicondyle or supraepicondyle. What's this? Yes. Thank you for asking the question. I guess I should have been more specific. In some ways, it's whatever you want it to be. This is Okay. it's information for you. I tend to take it right there at the condyles.
Джеф говорить, що цей розмір ML, який не вказаний, не підписаний, це є розмір для спеціаліста, тобто медіалатеральний, і спеціаліст сам визначає, де він його заміряє. От, і, скажімо, Джеф його заміряє в ділянці епікондилів. Same thing with the AP, so anterior posterior. I take that at the mid-tibial plateau. I'm sorry, tubercle. АП, anterior-posterior, тобто передній задній розмір, він заміряється в ділянці tibial plateau, тобто це лінія середини пателотендом, з власної зв'язки наколінника. Yeah, and so these are, I take this from, MPT to distal end. І заміряється так само до кінця куксу. Yeah, and obviously, this circumference is at MPT, and then these are, when I do it, I do 5 centimeters down. І так само заміри, основний момент, кожен спеціаліст визначає, де він саме їх міряє. Тобто тут є описані загальні орієнтири, де ви будете їх заміряти, залежить індивідуально від того, хто проводить ті заміри. Тому що в кожного спеціаліста є свій стиль і при вимірюванні лінійних та об'ємних розмірів куксу. The measurements here that are important are the circumference ones. The other ones are for your information. Отже, Джеф лише називає ті виміри, які є важливими, а все інше це лише для загальної інформації. And so, so these are the important ones. These are, just if you want to include them. Отже, ці виміри, які він щойно показав на екрані, це, якщо вони потрібні, то робіть. Okay. So frequently I like to open it as another tab. Зараз він відкриє ще один файл. Oh, I'm sorry, I need to click save. Перед тим, як перейти до наступного файлу, треба зберегти все те, що було внесено. So I click save and then I open as another tab. And so then you can see the measurements there. And the reason I do that is that when I go to the workspace, I can click back and forth between and still see the measurements. Отже, він переходить до наступного файлу, але після збереження вся інформація залишається і можна повертатися, йти вперед, і ця інформація буде знаходитися в цьому збереженому файлі. And as I mentioned, it's important to click save before you leave the screen. Отже, дуже важливо не забувати зберігати інформацію перед тим, як залишаєте екран. So then I'll do home. And so now we go to the workspace. Отже, і зараз ми переходимо до файлу, який називається робочий простір або workspace. Now, for this example, I want to show you something special. Отже, в цьому прикладі я дещо таке дуже специфічне хочу вам показати. So in resources, if you go and you click on this. Отже, в ресурсах, якщо ви натиснете на цю іконку. This is the file that we're using. Це є файл, який я використовую. So you'll be able to download it to your computer and use this scan. Отже, ви матимете змогу його загрузити на свій комп'ютер, перенести його в свій комп'ютер. So when I was saying that you'll be able to do this yourself, я наголошую, що ви це можете зробити самостійно. I'm expecting that you would download the file from the resources folder. And Отже, сподіваюся, що ви загрузите цей файл, перенесете цей файл із мережі збереження. And upload it to the workspace. І ви загрузите його у робочу площину. And in that folder that I just showed you, there is also яку я щойно вам показав, також знаходиться. There's also measurements, so you can write down the same measurements that I just typed in.
Отже, знаходяться ті виміри, вони є збережені, які я щойно вам показувала.